C'est mal seulement nous pratiquer. À ça pas bon, semble n'a dicté. Moi trop crime, même je fatigué. Nous sans pitié, nous pas jamais tenter. Semble c'est qu'à diable nous habiter. Même pour famille, nous pas de pitié. Nous c'est un seul, nous c'est même famille. Nous c'est amis, nous c'est même patrie. Camper sous parti, ensemble pour une partie. On pense à vie, qu'on s'en pas limiter. Non, non, nous va limiter. Ou pas canapé yo pour limiter. Pour qui c'est ça pas bon yo limité. Pas gain manger, pas gain travail. Est-ce que c'est ça pas bon yo nous mérité? Mais c'est sous belle pas qu'à passer là. C'est des balles pas qu'à passer là. Mais c'est que la vie dans village dans si pas tout côté même temps des c'est pas capturé. Ou nan pays ou limité. Des kodo pas qu'à passer. Ou bas drapeau que wap sauter. Tout bas la tirer. Ou nan pays ou limité. Des kodo pas qu'à passer. Ou bas drapeau que wap sauter. Tout bas la tirer. Bon bah la ville autant des popos. Yon crime qui fait autant des motos. Rapide vite moun get rassemblé. Téléphone cabralé sans wap tant des photos. Sous toutes les os ça get en publié. Yon bon amis autant de liquidé. Maintenant pays pour que ça me limite. Pendant pas fait rien et c'est ça le mérite. Parce qu'on suit dans le pays à ta c'est tout rat. Pour que garder ambulance capoter moun sous kat. Je dis t'es pour mais c'est tout pas. C'est pas la tête qui touille même temps de ces coups de balle. Tendez messieurs faut nous prendre conscience. N'a pour mais engrais nous semble sans bon sens. Tant pris souple bah pays une chance. Y'en a nous dans l'école qui étudie yon science. Ou pas canapé yo pour limiter. Pour qui c'est ça pas bon yo limité. Pas gain manger, pas gain travail. Bonsoir tout le monde. Moi espère nous en forme à nous gagnons live spécial avec nous connaissons qui est none done other Dr. Rousseau. Et bon, et nous allons entrer là-dedans bien vite parce que c'est State of the Union et nous pas prendre le temps que Dr. Rousseau prêt et nous allons le frapper après-midi parce que ça c'est genre de bagages qui important dans la société nous que nous devons nous-mêmes connaître pour nous participer dans ça qui passe dans la communauté que nous vivons là et soit vivre aux États-Unis. State of the Union t'a supposé intéresser en pile. Dr. Rousseau, frère Pam, comment y est ça qu'a fait, moi content ouais. Nous content retour et nos mission spécifique c'est pour nous éduquer la population. Faut nous pas aller hier on posté un matin. On passe c'est dans de réunion une question que yo posé moi who cares. Moi me dit monsieur qui côté va vivre, moi Florida, c'est pas ça va intéresser moi. Me dit ou intéressé à programme Joe Biden et puis ou pas intéressé avec état économie, ou pas rentrer haïtien, ou pas créer économie. Oh, on va consulter non, l'on pas connaît ou demander. C'est pour ça que nous là pour nous. Exactement. Et peut-être ça nous choisit faire ça nous faire travail d'éducation ça parce que je crois que il y a une confusion le plus souvent parce que en anglais ou sinon parce que c'est gouvernement boy ici à fait. Il y a un pile monde qui pensait que ça pas regarder. Pendant ce temps, toute décision qui a pris boy ici décision ça affecte de pouvoir vivre aux États-Unis. Oui, parce que il vient affecter aux familles qui vivent en Haïti. Parce que si l'économie pas bien fonctionné, pas bien marché, l'économie a un problème, qu'on n'y a pas qu'à faire même corps, sinon perdre du job, si corps ou te qu'on voye ba famille non, ou pas besoin ni encore pour voyer. N'a regarder nous combien corps qu'on y a les coûtons monde pour rentrer dans un appartement, pour louer un appartement, pour acheter un caille et pour manger mouté. Moun a bataille pour zé parce que pour zé monter so genre de bagages ça intéresse nous et li important pour nous connaître qui ça parti démocrate la pensée de ça qui ça président pral dit et qui ça tout républicain pral bali en tant que réponse exactement avant commencer dans en autre rapidement qui ça le State of the Union OK c'est état économie en lié c'est un bail qui prévoit par constitution chaque année premier lundi du mois de janvier ou bien février, il faut que le président lui adresse peuple là. Mais il a adressé avec le Congrès américain à Chita, le président a venu là dans le Parlement pour lui dire mais qui ça économie mais qui plan mais ça y fait année qui était avant mais ça que va faire. Donc il était au départ c'était uniquement des affaires économiques, qu'on y a les et relations nationales. C'est pour ça que je dis à la pas étonné.
si on parlait de ballon surveillance, que la Chine t'a voyé aux États-Unis, qui ça on va le faire? On va parler de programme immigration, programme Power Joe Biden. On va parler de LGBTQ, on va parler de l'élection, mais plus important, économie. Qui ça le gouvernement a fait pour l'économie? Et ou même, encore une fois, quand aux États-Unis, tout est public qui peut le faire, eh bien, même si que ou pas voulez intéresser avec lui, même si que ou pas qui est gens que vous dit, mais de près ou de loin, moi quoi de près, il pas l'affecter et ou obligé qu'on est. Exactement. Et faut que nous profiter tout d'ac di moun yo. Si yo gen question tout, yo met poser question, si ap gade ensemble avec nous sur Azazel Podcast ou sinon sur Ouvri Barrière, quoi share sur un pilote plateforme tout. Et yo met profiter poser question parce que c'est peut-être ça nous là, c'est une opportunité n'a ba ou pour connaître qui ça cap passer dans communauté là, pour connaître qui ça cap passer dans pays où vivre là. Parce que dans pays où vivre là, il y a une décision qui prend chaque jour. Et de pour pas connaître qui ça pour faire et qui gens pour réagir, les décisions ça reprend et ça fait il affecter nous en pile en tant qu'une communauté. Nous gagnons en pile monde individuellement qui a bien fonctionné les décisions ça prend. Mais on pas gagne en pile monde qui a porté message là-bas pour dire mais qui ça y a parlé là, mais qui décision vous voulez prendre, mais qui gens ou même ou t'a supposé réagir. Et si vous avez une question, ou t'as me poser question, ça, ou me poser question en bas live là, moi m'a fait tout effort pour moi depuis commentaire monter, m'a posté ou sinon quoi dak gain téléphone l'ouvrir devant tout et pour répondre. Dak et nous 1 minute là, yo getan commencer, on nous ouais est-ce que nous capoter ça by moun yo tout là parce que grand pile moun le plus souvent qui a suivre nous qui en Haïti. Et faut que nous ouais est-ce que nous ka ba une opportunité pour yo garder le tout. OK. Font un petit temps, on ouais est-ce que président a commencé à parler? Pour intervenir tout pour nous expliquer on sait de bagages dit parce que bon pas quelque gros monde dire que monsieur invité. Moun sa qui fait par exemple n'a gagné parent Tyree Nichols, c'est un jeune garçon 29 ans qui a gagné que la police est tué donc et son façon pour monsieur adresser la police réforme a gagné et Bono lui-même qui c'est une figure LGBTQ qui c'est un invité tout a gagné et on est qui était sauvé. On pas quelque monde qui parle de dit oh bon pas quelque monde nous carrément ou apparaître nous ça même qui va montrer qui ça le gouvernement fait et n'a pas pour nous intervenir pour nous expliquer une série de bagages dit et comment ça va l'impact. Il faut nous tout entre temps que c'est une plateforme que le président va utiliser tout parce que c'est plus gros stage que les gagner pour l'utiliser comme une campagne instrument pour l'autre année parce que l'autre année a une élection donc c'est bon par là pour lui montrer que les démocrates ont un travail sérieux. Et après que les parler, que le gouvernement et les républicains va parler tout eux-mêmes, qui prennent le fact-check et qui prennent proposer tout l'autre façon pour l'économie avancer. Et une question pour vous avant que l'époque qu'on rentre dans la chambre là. Vous choisi Huckabee, qui c'est gouverneur Kansas? Kansas. OK. Pour quelle raison, j'aimerais que gouverneur Florida, Jean qui là un superstar dans le parti républicain, moi étonné c'est pas les mêmes qui choisi pour te bailler réponse à président. Qui t'en pense à ça? Faut qu'on répondre ni. Fin garder speech là avant et puis là ba commentaire on veut penser à ça pour peut-être ou connaît pour qui raison yo pas choisi monsieur plutôt pour le bailler réponse là mais yo choisi Huckabee. I'm quoi Sarah Huckabee et mademoiselle m'était quoi elle était presse secrétaire sous Trump, c'est pas vrai? Pas tant c'est candidat au président. Okay. Let's see if they enter the chamber. Okay. All right, I think he's entering the chamber, Doc. Let me see if I can get it over here.
is expected to make this case knowing full well that many Et Americans moi que say they're simply not c'est feeling supposé this. live sur David, I'm told the phrase we are going to hear YouTube. over and over again tonight is finish the job. The president is going to argue that the economy is strong and that his policies check to see are if we got working. good He's going to point sound. to that shockingly strong jobs report, tout many of his accomplishments, including that bipartisan infrastructure bill, and argue that his policies are really improving the lives of Americans. But as you say, we know so many Americans really aren't feeling that. All right, They don't we agree got with good that. sound. I'm And gonna he is mute going her to for speak now. to them directly and say, I get it. He understands their pain, and he's going to ask them essentially to trust him and argue the country is headed in the right direction. To stay the course. Standing behind the president tonight, the Vice President Kamala Harris, where we usually see her, of course, during these State of the Unions. But beside her, someone new. Not new to the Capitol, of course, not new to the country, but new to this role, House Speaker Kevin McCarthy. There they are, standing side by side for the first time. We have been watching them over the course of the evening. Obviously, different parties, but sort of the lip reading has already begun. Word they said to each other, this is a packed house tonight. Okay. We didn't see them discussing any in-depth let's policy, see if we at least can, not yet. We'll stay on that. Both the president and Speaker McCarthy signaling respect for one another in recent days. They did just meet at the White House, signaling it was constructive, a start in this looming debate over the debt ceiling. The president will likely tonight, as Mary just said, point to these historic jobs numbers. 12 million jobs since he took office, 800,000 manufacturing jobs. Unemployment now at its lowest point since 19... Ou met continuer dak parce que m'kwe que ou te bon question? Nous ouais que non, il pas question nous ouais que qui les monsieur Chita a gagné deux monde d'ailleurs. A gagné vice-président, les mêmes qui jouaient deux rôles. Il y a à la fois vice-président et puis c'est président Sénat. OK? Et a gagné tout et républicain et Kevin McCarthy. So deux monde ça yo, McCarthy c'est président, il c'est speaker of the house. Donc, on va voir que tout gros chef dans le pays a des mais il y a des gens qui dans le cabinet que ou pas pour les mêmes et grand principe qui est les blue stars ou bien tout on survivant désigné. Si que on va mal arrivé, c'est on monde ou pas prendre monde ça même c'est monde qui va l'assurer. Dans le moment ça là actuellement là, c'est monde qui est président pays. Si tu as un problème parce que tout gros monde là yo dans même salle là qui c'est un target pour théorie ça dit. Donc on pourrait que deux monde ça yo même yo pas gagné pour faire rien que applaudir et qui pas gagné pour intervenir. Ça que c'est protocole ça qui existait depuis 1947 dans le pays États-Unis côté que nek ça yo même et son tradition que lié pour président lui assister de un président Sénat qui c'est vice-président avec speaker of the house là qui c'est un républicain lui-même. S'il était un démocrate, après qu'on a dépassé, il y a 3 démocrates. Et 2 démocrates derrière nos présidents. Et ça me devait annoncer nous. Année ça, et bah, il est complètement différent pour le président. Et c'est pas même moun yo qui derrière dol. Et il y a contingent différent. Moi, content en pile dak parce qu'on explique parti Survivor. Ça veut dire que gon moun qui désigné dans parti a pour que si on va arriver président, dans le moment lié là, c'est moun sa qui a vu président. Et c'est une décision en secret qui fait et pour protéger pays pour protéger système non en cas que son bagage arrivé parce que lorsque tout leader ça non seul chambre et il y a un pile bagage qui arrivé so c'est genre de fonction en sécurité ça qui est important mais c'est je vais penser pays là quand nous par exemple de ça. OK. As soon as he start to talk, I will put the mic on for him. Yeah, ça monsieur pas dire pas important aujourd'hui en ce qui a avec l'économie. Monsieur pas dit que plan pour investir dans l'économie c'est pour monde que société a oublié déjà. Donc pauvre malheureux. Exactement. Monsieur parler de lui dit que lui-même livrer créer bâti une économie côté que tout le monde inclus là-dedans no will be left behind. Et monsieur Job a retourné et fierté américaine a retourné et monsieur dit que lui-même tout choix ça c'est de faire dans deux ans passé 2 ans ça. Here we go, Doc. He's starting. Volume. Okay. Guys up there,
Members of Congress. By the way, Chief Justice, I may need a court order. She gets to go to the game tomorrow, next week. I have to stay home. Got to work something out here. Members of the Cabinet, leaders of our military, Chief Justice, Associate Justice, and retired Justice of the Supreme Court, and to you, my fellow Americans. You know, I start tonight by congratulating the 118th Congress and the new Speaker of the House, Kevin McCarthy. Et from du dark, ou bien doit parler n'importe qui l'est, les a battu un petit bravo sur un bagage différent, on va dire. Nous, monsieur, fait on regarde, on bonne avec comme ça. Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you. Les commencent à un petit blague. And I want to congratulate the new leader of the House Democrats, the first African-American minority leader in history, Hakeem Jeffries. Et Doc Way, Jean mentionné, first African American leader of the House. Congratulations, the longest serving leader. Monsieur, Black voté pour ça qu'il a fait ça. Il a fait DNC à South Carolina pour commencer l'élection. And congratulations to Chuck Schumer, another, another term as Senate Minority Leader. I think you, this time you have a slightly bigger majority, Mr. Leader. You're the majority leader. About that much bigger? Yeah. Well, I tell you what, I want to give special recognition to someone who I think is going to be considered the greatest speaker in the history of the House of Representatives, Nancy Pelosi. Accolade a commencé bien, mais monsieur gen un petit genre nervous, Doc. Oui, bon, et on connaît, monsieur bien peu là. Folks, the story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered stronger than we got into it. Look, folks, that's what we're doing again. 2 years ago, the economy was reeling. I stand here tonight after we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs. More jobs created in 2 years than any president's created in 4 years because of you all, because of the American people. 2 years ago, and 2 years ago, COVID had shut down, our businesses were closed, our schools were robbed of so much, and today, COVID no longer controls our lives. And 2 years ago, democracy faced its greatest threats in the Civil War, and today, though bruised, our democracy remains unbowed and unbroken. As we gather here tonight, we're writing the next chapter in the great American story, a story of progress and resilience. When world leaders ask me to define America, and they do, believe it or not, I can define it in one word, and I mean this: possibilities. We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty. And yes, there were times when Democrats went alone. But time and again, Democrats and Republicans came together to defend a stronger and safer Europe. It came together to pass once in a generation infrastructure law, building bridges connecting our nation and our people. We came together to pass the most significant law ever, helping victims exposed to toxic burn pits. And in fact,
It's important. And in fact, I signed over 300 bipartisan pieces of legislation since becoming president, from reauthorizing the Violence Against Women Act, to the Electoral Count Reform Act, the Respect for Marriage Act that protects the right to marry the person you love. And to my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well. I think folks, you're all as informed as I am, but I think the people sent us a clear message. OK? Monsieur dit que il crée dans 2 ans par là, il crée plus de jobs que tout président durant tout terme. Et auquel il crée 12 millions de jobs, c'est pas vrai parce que Obama crée plus de jobs que monsieur dans le premier terme. Ma quitte prendre note dark et pour mon yo attendre speech là et puis écrit ça parce que m'bral pose une question sur parce que moi même tout m'a écrit des bagages qui monsieur a dit là qui me gen question sur lui que pour nous ka faire un petit débat sur lui pour nous bailler plus d'informations. Factories closed down. Once thriving cities and towns that many of you represent became shadows of what they used to be. And along the way, something else we lost: pride, our sense of self-worth. I ran for president to fundamentally change things, to make sure our economy works for everyone, so we can all feel that pride in what we do. To build an economy from the bottom up and the middle out, not from the top down. Because when the middle class does well, the poor have a ladder up, and the wealthy still do very well. We all do well. Et si moun yo gen question, n'a pour répondre question yo après, s'il vous plaît, nous mettre poster question et puis n'a fait tout effort pour nous répondre question après. Job's about a lot more than a paycheck. As you really would say this. It's about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about respect. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay, and mean it. Well, folks, so let's look at the results. We're not finished yet by any stretch of the imagination, but unemployment rate is at 3.4%, a 50-year low. A near record unemployment. Near record unemployment for Black and Hispanic workers. We've already created, your help, 800,000 good-paying manufacturing jobs, the fastest growth in 40 years. And where is it written? Where is it written that America can't lead the world in manufacturing? And I don't know where that's written. For too many decades, we imported projects and exported jobs. Now, thanks to what you've all done, we're exporting American products and creating American jobs. Folks, Inflation has been a global problem because the pandemic disrupted our supply chains, and Putin's unfair and brutal war in Ukraine disrupted energy supplies as well as food supplies, blocking all that grain in Ukraine. But we're better positioned than any country on earth right now. But we have more to do. But here at home, inflation is coming down. Here at home, gas prices are down $1.50 from their peak. Food inflation is coming down, not fast enough, but coming down. Inflation has fallen every month for the last 6 months, while take-home pay has gone up. Additionally, over the last 2 years, a record 10 million Americans applied to start new businesses. 10 million. And by the way, every time someone starts a small business is an act of hope. And Madam Vice President, I want to thank you for leading that effort to ensure that small businesses have access to capital and the historic laws we enacted that are going to just come into being. Standing here last year, I shared with you a story of American genius and possibilities. Semiconductors, small computer chips the size of a fingerprint that power everything from cell phones to automobiles and so much more. These chips were invented in America. Let's get that straight. They were invented in America. We used to make
40% of the world's chips. In the last several decades, we lost our edge. We're down to only producing 10%. We all saw what happened during the pandemic when chip factories shut down overseas. Today's automobiles need 3,000 chips, each of those automobiles. But American automobiles couldn't make enough cars because there weren't enough chips. Car prices went up, people got laid off. So did everything from refrigerators to cell phones. We can never let that happen again. That's why we came together to pass the Bipartisan Chips and Science Act. Folks, I know I've been criticized for saying this, but I'm not changing my view. We're going to make sure the supply chain for America begins in America. The supply chain begins in America. We've already created 800,000 new manufacturing jobs without this law, before the law kicks in. With this new law, we're going to create hundreds of thousands of new jobs across the country. And I mean all across the country, throughout not just the coast, but through the middle of the country as well. That's going to come from companies that have announced more than $300 billion in investment in American manufacturing over the next few years. Outside of Columbus, Ohio, Intel is building semiconductor factories on 1,000 acres, literally a field of dreams. It's going to create 10,000 jobs, that one investment, 7,000 construction jobs, 3,000 jobs in those factories once they're finished. They call them factories. Jobs paying an average of $130,000 a year, and many do not require a college degree. Jobs. Because we work together, these jobs where people don't have to leave home to search for opportunity. And it's just getting started. Think about the new homes, the small businesses, the medium-sized businesses. So much more that's going to be needed to support those 3,000 permanent jobs and the factories that are going to be built. Talk to mayors and governors, Democrats and Republicans, and they'll tell you what this means for their communities. We're seeing these field of dreams transform to the heartland. But to maintain the strongest economy in the world, we need the best infrastructure in the world. And folks, as you all know, we used to be #1 in the world in infrastructure. We've sunk to 13th in the world. The United States of America, 13th in the world in infrastructure, modern infrastructure. But now we're coming back because we came together and passed the bipartisan infrastructure law, the largest investment in infrastructure since President Eisenhower's interstate highway system. And folks, already we've funded over 20,000 projects, including major airports from Boston to Atlanta to Portland. Projects that are going to put thousands of people to work rebuilding our highways, our bridges, our railroads, our tunnels, ports, airports, clean water, high-speed internet, all across America. Urban, rural, tribal. And folks, we're just getting started. We're just getting started. And I mean this sincerely. I want to thank my Republican friends who voted for the law, and my Republican friends who voted against it as well. But I still get asked to fund the projects in those districts as well. But don't worry. I promised I'd be a president for all Americans. We'll fund these projects. And I'll see you at the groundbreaking. Look, this law will further unite all of America. Projects like Brent Spence Bridge in Kentucky over the Ohio River, built 60 years ago,
badly needed repairs, one of the nation's most congested freight routes, carrying $2 billion worth of freight every single day across the Ohio River. And folks, I've been talking about fixing it for decades, but we're really finally going to get it done. Yes. I went there last month with Democrats and Republicans and from both states to deliver a commitment of $1.6 billion for this project. And while I was there, I met a young woman named Sarah, who's here tonight. I don't know where Sarah is. Is she up in the box? I don't know. Sarah, how are you? Well, Sarah, for 30 years, I learned, she told me she'd been a proud member of the Iron Workers Local 44, known as the Cowboys in the Sky. The folks who built Cincinnati's skyline. Sarah said she can't wait to be 10 stories above the Ohio River building that new bridge. God bless her. That's pride. And that's what we're also building. We're building back pride. Look, we're also replacing poisonous lead pipes that go into 10 million homes in America, 400,000 school and child care centers. So every child in America can drink the water instead of having permanent damage to their brain. Look, we're making sure that every community in America has access to affordable high-speed internet. No parent should have to drive by McDonald's parking lot to help them do their homework online with their kids, which thousands were doing across the country. And when we do these projects, and again, I get criticized for this, but I make no excuses for it, we're going to buy American. We're going to buy America. Folks, and it's totally consistent with international trade rules. Buy America has been the law since 1933, but for too long, past administrations, Democrat and Republican, have fought to get around it. Not anymore. Tonight, I'm announcing new standards that require all construction materials used in federal infrastructure projects to be made in America. Made in America. I mean it. Lumber, glass, drywall, fiber optic cable. And on my watch, American roads, bridges, and American highways are going to be made with American products as well. Folks, my economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listening to me tonight, I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten. Amid the economic upheaval of the past 4 decades, too many people have been left behind and treated like they're invisible. Maybe that's you watching from home. Remember the jobs that went away. You remember them, don't you? The folks at home remember them. You wonder whether the path even exists anymore for your children to get ahead without having to move away. Well, that's why I get that. That's why we're building an economy where no one's left behind. Jobs are coming back. Pride is coming back. Because choices we made in the last several years. You know, this is, in my view, a blue-collar blueprint to rebuild America and make a real difference in your lives at home. For example, too many of you lay in bed at night like my dad did, staring at the ceiling, wondering what in God's name happens if your spouse gets cancer or your child gets deadly ill, or something happens to you. What are you going to have? You get money to pay for those medical bills? Or you're going to have to sell the house or try to get a second mortgage on it. I get it. I get it. With the Inflation Reduction Act that I signed into law, we're taking on powerful interests to bring healthcare costs down so you can sleep better at night with more security. You know, we pay more for prescription drugs than any nation in the world. Let me say it again.
We pay more for prescription drugs than any major nation on earth. For example, 1 in 10 Americans has diabetes. Many of you in this chamber do, and in the audience. But every day, millions need insulin to control their diabetes so they can literally stay alive. Insulin's been around for over 100 years. The guy who invented it didn't even patent it because he wanted it to be available for everyone. It cost the drug companies roughly $10 a vial to make that insulin. Packaging and all, you may get up to $13. But Big Pharma has been unfairly charging people hundreds of dollars, $400 to $500 a month, making record profits. Not anymore. Not anymore. So many things that we did are only now coming to fruition. We said we were doing this, and we said we passed the law to do it, but people didn't know because the law didn't take effect until January 1 of this year. We capped the cost of insulin at $35 a month for seniors on Medicare. People are just finding out. I'm sure you're getting the same calls I'm getting. Look, there are millions of other Americans who do not or are not on Medicare, including 200,000 young people with type 1 diabetes who need this insulin to stay alive. Let's finish the job this time. Let's cap the cost of insulin for everybody at $35. Folks, and Big Pharma's still going to do very well, I promise y'all. I promise you they're going to do very well. This law also caps and won't even go into effect until 2025. It costs out-of-pocket drug costs for seniors on Medicare at a maximum of $2,000 a year. You don't have to pay more than $2,000 a year, no matter how much your drug costs are. Because you know why? You all know it. Many of you, like many in my family, have cancer. You know the drugs can range from $10,000, $11,000, $14,000, $15,000 for the cancer drugs. If drug prices rise faster than inflation, drug companies are going to have to pay Medicare back the difference. We're finally giving Medicare the power to negotiate drug prices. Bringing down prescription drug costs doesn't just save seniors money, it cuts the federal deficit by billions of dollars, by hundreds of billions of dollars. Because these prescription drugs are drugs purchased by Medicare to keep their commitment to the seniors. Well, guess what? Instead of paying $400 or $500 a month, you're paying $15. That's a lot of savings for the federal government. And by the way, why wouldn't we want that? Now, some members here are threatening, and I know it's not an official party position, so I'm going to exaggerate, but threatening to repeal the Inflation Reduction Act. As my coach, that's okay, that's fair. As my football coach used to say, lots of luck in your senior year. Make no mistake, if you try anything to raise the cost of prescription drugs, I will veto it. Look, I'm pleased to say the more Americans health insurance now, I don't know. That's a big deal, Doc. 16 million people are enrolled in the Affordable Care Act. And thanks to the law I signed last year, saving millions are saving $800 a year on their premiums. And by the way, that law was written and the benefit expires in 2025. So my plea to some of you, at least in this audience, let's finish the job and make these savings permanent. Expand coverage of Medicaid.
En démocratie. Look, the Inflation Reduction Act is also the most significant investment ever in climate change. Ever. Lowering utility bills, creating American jobs, leading the world to a clean energy future. I visited the devastating aftermath of record floods, droughts, storms, and wildfires from Arizona to Mexico to all the way up to the Canadian border. More timber has been burned, as I've observed from helicopters, than the entire state of Missouri. And we don't have global warming? Not a problem. In addition to emergency recovery, from Puerto Rico to Florida to Idaho, we're rebuilding for the long term. New electric grids that are able to weather major storms and not prevent those forest fires. Roads and water systems withstand the next big flood. Clean energy to cut pollution and create jobs in communities often left behind. We're going to build 500,000 electric vehicle charging stations installed across the country by tens of thousands of IBEW workers. And we're helping families save more than $1,000 a year with tax credits to purchase electric vehicles and efficient appliances, energy-efficient appliances. Historic conservation efforts to be responsible stewards of our land. Let's face reality. The climate crisis doesn't care if you're in a red or blue state. It's an existential threat. We have an obligation, not to ourselves, but to our children and grandchildren, to confront it. I'm proud of how America, at last, is stepping up to the challenge. We're still going to need oil and gas for a while. But guess what? No, we do. But there's so much more to do. We got to finish the job. And we pay for these investments in our future by finally making the wealthiest and biggest corporations begin to pay their fair share. Just begin. Look, I'm a capitalist. I'm a capitalist, but pay your fair share. I think a lot of you at home agree with me and many people that you know. The tax system is not fair. It is not fair. Look, the idea that in 2020, 55 of the largest corporations in America, the Fortune 500, made $40 billion in profits and paid zero in federal taxes? Zero? Folks, simply not fair. But now, because of the law I signed, billion-dollar companies have to pay a minimum of 15%. God love them. 15%. That's less than a nurse pays. And let me be crystal clear. I said at the very beginning, under my plans, as long as I'm president, nobody earning less than $400,000 will pay an additional penny in taxes. Nobody, not one penny. But let's finish the job. There's more to do. We have to reward work, not just wealth. Pass my proposal for the billionaire minimum tax. You know, there's 1,000 billionaires in America. It's up from about 600 in the beginning of the term. But no billionaire should be paying a lower tax rate than a school teacher or firefighter. I mean it. Think about it. Doc, I don't know. Ça l'a dit important. Et ça a affecté en pile mon Amérique. Pas bien café. Non pas de ça après, mais parce que là que vous faites n'exempter trop de taxes par l'inflation, nous-mêmes nous pas le payer prix. On va le coût pas le plus cher. Là que vous pas OK, on parle en côté. Midst of a global energy crisis. I think it's outrageous. Why? They invested too little of that profit to increase domestic production. And when I talk to a couple of them, they say, we're afraid you're going to shut down all the oil wells, all the oil refineries anyway, so why should we invest in them? I said, we're going to need oil for at least another decade. And that's going to exceed and beyond that. We're going to need it. Production.
if they had in fact invested in the production to keep gas prices down. Instead, they used the record profits to buy back their own stock, rewarding their CEOs and shareholders. Corporations ought to do the right thing. That's why I propose we quadruple the tax on corporate stock buybacks and encourage long-term investments. They'll still make considerable profit. Let's finish the job and close the loopholes that allow very wealthy to avoid paying their taxes. Instead of cutting the number of audits for wealthy taxpayers, I just signed a law to reduce the deficit by $114 billion by cracking down on wealthy tax cheats. That's being fiscally responsible. In the last 2 years, my administration has cut the deficit by more than $1.7 trillion, the largest deficit reduction in American history. Under the previous administration, the American deficit went up 4 years in a row. Because those record deficits, no president added more to the national debt in any 4 years than my predecessor. Nearly 25% of the entire national debt that took over 200 years to accumulate was added by just one administration alone, the last one. They're the facts. Check it out. Check it out. How did Congress respond to that debt? They did the right thing. They lifted the debt ceiling 3 times without preconditions or crisis. They paid American bills to prevent an economic disaster to the country. So tonight I'm asking the Congress to follow suit. Let's commit here tonight to the full faith and credit of the United States of America will never, ever be questioned. Want to take the economy hostage, I get it, unless I agree to their economic plans. All of you at home should know what those plans are. Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the... E premye fwa, m tan de bou nan State of the Union. Eske, hein? Ya li, premye fwa, mwen pat fè sa, mwen nan pil bou vwe, oui. Donc, Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't. Li pap li speech la kounya la. He's coming from the top of his head. I'm not naming them, but it's being proposed by some of you. Look, folks, the idea is that we're not going to be moved into being threatened to default on the debt if we don't respond. Folks, Jouet la sal, Doc. Jouet la sal en pile. so folks, as we all apparently agree, Social Security and Medicare is off the books now, right? They're not to be spent. All right. I'm ready. We got unanimity. Social Security and Medicare are a lifeline for millions of seniors. Americans have to pay into them from the very first paycheck they started. So tonight, let's all agree, and we apparently are, let's stand up for seniors. Monsieur focus sur healthcare for the seniors. Mais et jeune ti moun qui besoin healthcare, qui besoin school loans. Et student bagay sa yo. Monsieur poko dire Li poko. On avance. And if anyone tries to cut Medicare, I'll stop them. I'll veto it. And look, I'm not going to allow them to be taken away. Not today, not tomorrow, not ever. But apparently it's not going to be a problem. Next month, when I offer my fiscal plan, I ask my Republican friends to lay down their plan as well. I really mean it. Let's sit down together and discuss our mutual plans together. Let's do that.
I can tell you, the plan I'm going to show you is going to cut the deficit by another $2 trillion. And it won't cut a single bit of Medicare or Social Security. In fact, we're going to extend the Medicare Trust Fund at least 2 decades, because that's going to be the next argument. How do we keep it solvent, right? Well, we'll not raise tax on anyone making under 400 grand, but we'll pay for it the way we talked about tonight, by making sure that the wealthy and big corporations pay their fair share. Look. Here's the deal. They aren't just taking advantage of the tax code. They're taking advantage of you, the American consumer. Here's my message to all of you out there. I have your back. We're already preventing Americans from receiving surprise medical bills, stopping $1 billion surprise bills per month so far. We're protecting seniors' life savings by cracking down on nursing homes that commit fraud, endanger patient safety, prescribe drugs that are not needed. Millions of Americans can now save thousands of dollars because they can finally get a hearing aid over the counter without a prescription. Look, capitalism without competition is not capitalism. It's extortion. It's exploitation. Last year, I cracked down with the help of many of you on foreign shipping companies that were making you pay higher prices for every good coming into the country. I signed a bipartisan bill that cut shipping costs by 90%, helping American farmers, businessmen, and consumers. Let's finish the job. Pass the bipartisan legislation to strengthen antitrust enforcement and prevent big online platforms from giving their own products an unfair advantage. My administration is also taking on junk fees, those hidden surcharges too many companies use to make you pay more. For example, we're making airlines show you the full ticket price up front, refund your money if your flight is canceled or delayed. We've reduced exorbitant bank overdrafts by saving consumers more than $1 billion a year. We're cutting credit card late fees by 75%, from $30 to $8. Look, junk fees may not matter to the very wealthy, but they matter to most other folks in homes like the one I grew up in, like many of you did. They add up to hundreds of dollars a month. They make it harder for you to pay your bills or afford that family trip. I know how unfair it feels when a company overcharges you and gets away with it. Not anymore. We've written a bill to stop it all. It's called the Junk Fee Prevention Act. We're going to ban surprise resort fees that hotels charge on your bill. Those fees can cost you up to $90 a night at hotels that aren't even resorts. The idea that cable, internet, and cell phone companies can charge you $200 or more if you decide to switch to another provider. Give me a break. We can stop service fees on tickets to concerts and sporting events and make companies disclose all the fees up front. And we'll prohibit airlines from charging $50 round trip for a family just to be able to sit together. Baggage fees are bad enough. Airlines can't treat your child like a piece of baggage. Americans are tired of being. We're tired of being played for suckers. So pass the Junk Fee Prevention Act so companies stop ripping us off. For too long, workers have been getting stiffed, but not anymore. We're beginning to restore the dignity of work. For example, I should have known this, but I didn't until 2 years ago. 30 million workers have to sign non-compete agreements for the jobs they take. 30 million. So a cashier at a burger place can't walk across town and take the same job at another burger place and make a few bucks more. It just changed. But they just changed it because we exposed it. That was part of the deal, guys. Look it up. But not anymore. We're banning those agreements so companies have to compete for workers and pay them what they're worth. And I must tell you,
This is bound to get a response from my friends on my left but the right. I'm so sick and tired of companies breaking the law by preventing workers from organizing. Pass the PRO Act, because businesses have a right, workers have a right to form a union. And let's guarantee all workers have a living wage. Let's make sure working parents can afford to raise a family with sick days, paid family medical leave, affordable child care. That's going to enable millions of more people to go and stay at work. And let's restore the full child tax credit, which gave tens of millions of parents some breathing room and cut child poverty in half to the lowest level in history. And by the way, when we do all these things, we increase productivity, we increase economic growth. So let's finish the job and get more families access to affordable, quality housing. Let's get seniors who want to stay in their homes the care they need to do so. Let's give more breathing room to millions of family caregivers looking after their loved ones. Pass my plan so we get seniors and people with disabilities the home care and services they need. And support the workers who are doing God's work. These plans are fully paid for, and we can afford to do them. Restoring the dignity of work means making education an affordable ticket to the middle class. You know, when we made public education, 12 years of it, universal in the last century, we made the best educated, best paid, we became the best educated, best paid nation in the world. But the rest of the world's caught up. It's caught up. Jill, my wife, who teaches full time, has an expression. I hope I get it right, kid. Any nation that out-educates us is going to outcompete us. Any nation that out-educates is going to outcompete us. Folks, we all know 12 years of education is not enough to win the economic competition of the 21st century. We want to have the best educated workforce. Let's finish the job by providing access to preschool for 3 and 4 years old. Studies show that children who go to preschool are nearly 50% more likely to finish high school and go on to earn a 2 or 4 year degree, no matter their background they came from. Let's give public school teachers a raise. We're making progress by reducing student debt, increasing Pell Grants for working and middle-class families. Let's finish the job and connect students to career opportunities starting in high school. Provide access to 2 years of community college, the best career training in America, in addition to being a pathway to a 4-year degree. Let's offer every American a path to a good career, whether they go to college or not. And folks, in the midst of the COVID crisis, when schools were closed and we were shutting down everything, let's recognize how far we came in the fight against the pandemic itself. While the virus is not gone, thanks to the resilience of the American people and the ingenuity of medicine, we've broken the COVID grip on us. COVID deaths are down by 90%. We've saved millions of lives and opened up our country. We opened our country back up, and soon we'll end the public health emergency. But that's called a public health emergency. But we'll remember the toll and pain that's never going to go away. More than 1 million Americans lost their lives to COVID. 1 million. Families grieving, children orphaned. Empty chairs at the dining room table constantly reminding you that she used to sit there. Remembering them, we remain vigilant. We still need to monitor dozens of variants and support new vaccines and treatments. So Congress needs to fund these efforts and keep America safe. And as we emerge from this crisis stronger, we're also got to double down on prosecuting criminals who stole relief money meant to keep workers and small businesses afloat.
Before I came to office, you remember, during that campaign, the big issue was about inspector generals who would protect taxpayers' dollars who were sidelined. They were fired. Many people said we don't need them. And fraud became rampant. Last year, I told you the watchdogs are back. Since then, we've recovered billions of taxpayers' dollars. Now let's triple the anti-fraud strike force going after these criminals, double the statute of limitations on these crimes, and crack down on identity fraud by criminal syndicates stealing billions of dollars from the American people. And the data shows that for every dollar we put into fighting fraud, the taxpayers get back at least 10 times as much. It matters. It matters. Look, COVID left its scars, like the spike in violent crime in 2020, the first year of the pandemic. We have an obligation to make sure all people are safe. Public safety depends on public trust, as all of us know. But too often that trust is violated. Joining us tonight are the parents of Tyree Nichols. Welcome. We had to bury Tyree last week. As many of you personally know, there's no words to describe the heartache or grief of losing a child. But imagine if you lost that child at the hands of the law. Imagine having to worry whether your son or daughter came home from walking down the street, or playing in the park, or just driving a car. Most of us in here have never had to have the talk that brown and black parents have had to have with their children. Bo, Hunter, Ashley, my children, I never had to have the talk with them. I never had to tell them if a police officer pulls you over, turn your interior lights on right away. Don't reach for your license. Keep your hands on the steering wheel. Imagine having to worry like that every single time your kid got in a car. Here's what Tyree's mother shared with me when I spoke to her. When I asked her how she finds the courage to carry on and speak out. With the faith of God, she said her son was, quote, a beautiful soul, and something good will come of this. Imagine how much courage and character that takes. It's up to us, to all of us. We all want the same thing. Neighborhoods free of violence. Law enforcement who earns the community's trust. Just as every cop, when they pin on that badge in the morning, has a right to be able to go home at night, so does everybody else out there. Our children have a right to come home safely. Equal protection under the law is a covenant we have with each other in America. We know police officers put their lives on the line every single night and day. And we know we ask them in many cases to do too much, to be counselors, social workers, psychologists, responding to drug overdoses, mental health crises, and so much more. In one sense, we ask much too much of them. I know most cops and their families are good, decent, honorable people, the vast majority. But they risk and they risk their lives every time they put that shield on. But what happened to Tyree in Memphis happens too often. We have to do better. Give law enforcement the real training they need. Hold them to higher standards. Help them succeed in keeping us safe. We also need more first responders and professionals to address the growing mental health, substance abuse challenges. More resources to reduce violent crime and gun crime. More community intervention programs. More investment in housing, education, and job training. All this can help prevent violence in the first place. And when police officers or police departments violate the public trust,
They must be held accountable. With the support of the families of victims, civil rights groups, and law enforcement, I signed an executive order for all federal officers, banning chokeholds, restricting no-knock warrants, and other key elements of the George Floyd Act. Let's commit ourselves to make the words of Tyler's mom true. Something good must come from this. Something good. And all of us, folks, it's difficult, but it's simple. All of us in this chamber, we need to rise to this moment. We can't turn away. Let's do what we know in our hearts that we need to do. Let's come together to finish the job on police reform. Do something. Do something. That was the plea of parents who lost their children in Uvalde. I met with every one of them. Do something about gun violence. Thank God. Thank God we did. Passing the most sweeping gun safety law in 3 decades. That includes things like that the majority of responsible gun owners already support. Enhanced background checks for 18 to 21 years old. Red flag laws, keeping guns out of the hands of people who are a danger to themselves and others. But we know our work is not done. Joining us tonight is Brandon Say, a 26-year-old hero. Brandon put his college dreams on hold to be at his mom's side. His mom's side when she was dying from cancer. And Brandon now works at the dance studio started by his grandparents. And 2 weeks ago, during the Lunar New Year celebrations, he heard the studio door close, and he saw a man standing there pointing a semi-automatic pistol at him. He thought he was going to die, but he thought about the people inside. And in that instant, he found the courage to act and wrestled a semi-automatic pistol away from the gunman who had already killed 11 people in another dance studio. 11. He saved lives. It's time we do the same. Ban assault weapons now. Ban them now. Once and for all. I led the fight to do that in 1994. And in 10 years, that ban was law and mass shootings went down. After we let it expire in the Republican administration, mass shootings tripled. Let's finish the job and ban these assault weapons. And let's also come together on immigration. Make it a bipartisan issue once again. We now have a record number of personnel working to secure the border, arresting 8,000 human smugglers, seizing over 23,000 pounds of fentanyl in just the last several months. We've launched a new border plan last month. Unlawful migration from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela has come down 97% as a consequence of that. But American border problems won't be fixed until Congress acts. If we don't pass my comprehensive immigration reform, at least pass my plan to provide the equipment and officers to secure the border. And a pathway to citizenship for dreamers, those on temporary status, farm workers, essential workers. He asked at least for the equipment. He wanted au moins. Protect all the people's rights and freedoms. Congress must restore the right and the Congress must restore the right that was taken away in Roe v. Wade and protect Roe v. Wade. Oh, come on.
Give every woman a consular right. The Vice President and I are doing everything to protect access to reproductive health care and safeguard patient safety. Well, already more than a dozen states are enforcing extreme abortion bans. Make no mistake about it. If Congress passes a national ban, I will veto it. But let's also pass the Bipartisan Equality Act to ensure LGBTQ Americans, especially transgender young people, can live with safety and dignity. Our strength is not just the example of our power, but the power of our example. Let's remember the world's watching. I spoke from this chamber 1 year ago, just days after Vladimir Putin unleashed his brutal attack against Ukraine. A murderous assault, evoking images of death and destruction Europe suffered in World War II. Putin's invasion has been a test for the ages, a test for America, a test for the world. Would we stand for the most basic of principles? Would we stand for sovereignty? Would we stand for the right of people to live free of tyranny? Would we stand for the defense of democracy? For such defense matters to us because it keeps peace and prevents open season on would-be aggressors and threatens our prosperity. 1 year later, we know the answer. Yes, we would, and we did. We did. And together, we did what America always does at our best. We led. We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people. Tonight, we're once again joined by Ukrainian's ambassador to the United States. She represents not just her nation, but the courage of her people. Our ambassador is here, we're united in our support of your country. Will you stand so we can all take a look at you? Thank you. Because we're going to stand with you as long as it takes. Our nation is working for more freedom, more dignity, more peace, not just in Europe, but everywhere. Before I came to office, the story was about how the People's Republic of China was increasing its power and America was failing in the world. Not anymore. We made clear, and I made clear in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing to make America stronger. Investing in American innovation and industries that will define the future that China intends to be dominating. Investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us. Modernizing our military to safeguard stability and deter aggression. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world. And I'm committed. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world. But make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Look, let's be clear. Winning the competition should unite all of us. We face serious challenges across the world. But in the past 2 years, democracies have become stronger, not weaker. Autocracy has grown weaker, not stronger. Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one. America's rallying the world to meet those challenges, from climate to global health, to food insecurity, to terrorism, to territorial aggression. Allies are stepping up, spending more, and doing more. Look, the bridges we're forming between partners in the Pacific and those in the Atlantic, and those who bet against America are learning how wrong they are.
it's never, ever been a good bet to bet against America. Never. When I came to office, most assured that bipartisanship assumed was impossible, but never believed it. That's why a year ago I offered a unity agenda to the nation as I stood here. We made real progress together. We passed a law making it easy for doctors to prescribe effective treatments for opioid addiction. We passed the gun safety law, making historic investments in mental health. We launched the ARPA-H drive for breakthrough in the fights against cancer, Alzheimer's, and diabetes, and so much more. We passed the Heath Robinson PACT Act, named after the late Iraq War veteran whose story about exposure to toxic burn kits I shared here last year. I understand something about those burn pits, but there's so much more to do. We can do it together. Joining us tonight is a father named Doug from Newton, New Hampshire. He wrote Jill, my wife, a letter, and me as well, about his courageous daughter, Courtney. A contagious laugh, his sister's best friend, her sister's best friend. He shared a story all too familiar to millions of Americans and many of you in the audience. Courtney discovered pills in high school. It spiraled into addiction and eventually death from a fentanyl overdose. She was just 20 years old. Describing the last 8 years without her, Doug said, "There's no worse pain." Yet their family has turned pain to purpose, working to end the stigma and change laws. He told us he wants to start a journey toward American recovery. Doug, we're with you. Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year. Big, you got it. So let's launch a major surge to stop fentanyl production in the sale and trafficking, with more drug detection machines, inspection cargo, stop pills and powder at the border. Working with couriers like FedEx to inspect more packages for drugs. Strong penalties to crack down on fentanyl trafficking. Second, let's do more on mental health, especially for our children. When millions of young people are struggling with bullying, violence, trauma, we owe them greater access to mental health care at their schools. We must finally hold social media companies accountable for experimenting they're doing running children for profit. It's time to pass bipartisan legislation to stop big tech from collecting personal data on our kids and teenagers online. Ban targeted advertising to children and impose stricter limits on the personal data that companies collect on all of us. Third, let's do more to keep this nation's one truly sacred obligation to equip those we send into harm's way and care for them and their families when they come home. Job training, job placement for veterans and their spouses as they come to return to civilian life. Helping veterans afford the rent, because no one should be homeless in America, especially someone who served the country. Dennis McDonough is here, of the VA. We had our first real discussion when I asked him to take the job. I'm glad he did. We were losing up to 25 veterans a day on suicide. Now we're losing 17 a day to the silent scourge of suicide. 17 veterans a day are committing suicide. More than all the people being killed in the wars. Folks, VA is doing everything it can, including expanding mental health screening, proven programs that recruits veterans to help other veterans understand what they're going through,
get them the help they need. We got to do more. And fourth, last year, Jill and I reignited the cancer moonshot that I was able to start with President Obama asked me to lead our administration on this issue. Our goal is to cut the cancer death rates at least by 50% in the next 25 years. Turn more cancers from death sentences to treatable diseases. Provide more support for patients and their families. It's personal to so many of us in this audience. Joining us are Morris and Candice, an Irishman and a daughter of immigrants from Panama. They met and fell in love in New York City and got married in the same chapel Jill and I got married in New York City. Kindred spirits. He wrote us a letter about his little daughter, Ava, and I saw her just before I came over. She was just a year old when she was diagnosed with rare kidney disease, cancer. After 26 blood transfusions, 11 rounds of radiation, 8 rounds of chemo, 1 kidney removed, giving a 5% survival rate. He wrote how in the darkest moments he thought, if she goes, I can't stay. Many of you have been through that as well. Jill and I understand that like so many of you. And he read Jill's book describing our family's cancer journey and how we tried to steal moments of joy where we could with Bo. For them, that glimmer of joy was the half smile of their baby girl. It meant everything to them. They never gave up hope. Little Ava never gave up hope. She turns 4 next month. They just found out Ava's beating the odds, is on her way to being cured of cancer. And she's watching from the White House tonight if she's not asleep already. For the lives we can save, for the lives we can save and the lives we've lost, let this be a truly American moment that rallies the country and the world together and proves that we can still do big things. 20 years ago, under the leadership of President Bush and countless advocates and champions, he undertook a bipartisan effort through PEPFAR to transform the global fight against HIV/AIDS. It's been a huge success. He thought big. He thought large. He moved. I believe we can do the same thing with cancer. Let's end cancer as we know it. Cure some cancers once and for all. Folks, there's one reason why we've been able to do all of these things. Our democracy itself. It's the most fundamental thing of all. With democracy, everything's possible. Without it, nothing is. For the last few years, our democracy has been threatened and attacked, put at risk, put to the test in this very room on January the 6th. And then just a few months ago, an unhinged big lie assailed and unleashed a political violence, the home of the then Speaker of the House of Representatives, using the very same language the insurrectionists used as they stalked these halls and chanted on January 6th. Here tonight in this chamber is a man who bears the scars of that brutal attack, but is as tough and as strong, as resilient as they get. My friend Paul Pelosi. Paul, stand up. But such a heinous act should have never happened. We must all speak out. There's no place for political violence in America. We have to protect the right to vote, not suppress the fundamental right. Honor the results of our elections, not subvert the will of the people. We have to uphold the rule of law and restore trust in our institutions of democracy. And we must give hate and extremism in any form no safe harbor. Democracy must not be a partisan issue. It's an American issue. Every generation of Americans has faced a moment where they have been called to protect our democracy, defend it, stand up for it. And this is our moment.
My fellow Americans, we meet tonight at an inflection point, one of those moments that only a few generations ever face, where the direction we now take is going to decide the course of this nation for decades to come. We're not bystanders of history. We're not powerless before the forces that confront us. It's within our power of we, the people. We're facing the test of our time. We have to be the nation we've always been at our best, optimistic, hopeful, forward-looking. A nation that embraces light over dark, hope over fear, unity over division, stability over chaos. We have to see each other not as enemies, but as fellow Americans. We're good people. The only nation in the world built on an idea, the only one. Other nations are defined by geography, ethnicity, but we're the only nation based on an idea that all of us, every one of us, is created equal in the image of God. A nation that stands as a beacon to the world. A nation in a new age of possibilities. So I've come to fulfill my constitutional obligation to report in the State of the Union. And here's my report. Because the soul of this nation is strong, because the backbone of this nation is strong, because the people of this nation are strong, the State of the Union is strong. I'm not new to this place. I stand here tonight having served as long as about any one of you have ever served here. But I've never been more optimistic about our future, about the future of America. We just have to remember who we are. We're the United States of America, and there's nothing beyond our capacity if we do it together. God bless you all, and may God protect our truth. Thank you. Well, Doc, moi j'ai mis quoi? Et par contre, vous entendez? Entendo bien. Ok, et bon, je crois que autant de messages là, et vous prenez un peu de note, et je crois que vous êtes prêt pour parler avec l'audience là, pour avoir opinion, et on pose deux, trois questions tout, et ma bonne opinion, et n'a font genre pour nous, est-ce que nous capables balancer idéaux pour communauté nous comprendre exactement ça qui a passé. Et il y a un pile point que le président mentionné là. On commence par COVID, job, Medicare, Medicaid, economy, police brutality, education, taxes, unemployment, gun safety, immigration, Roe v. Wade, LGBT, Russia, Ukraine war, China, drugs addiction, veterans help, and so on and so on. J'aime te vle faire aswe à Doc. M'pral mondo est-ce que ou ka n'a commencé depuis au commencement body language. Qui jonte ouais body language président. Thank you. Qui jonte ouais body language président la by message là et puis body language tout sénateur représentant qui était dans congrès qui a suivi message là et qui a répondu à message là. Qui opinion sur ça? Oui, pour nous ouais c'est que monsieur toi dit que monsieur mal on pas camper mais nous remarquons que monsieur fait 1 temps et demi presque 1 temps et demi à parler. C'est bien quelques petits moments mort là donné même prouver que monsieur était on a parce que là monsieur 80 ans hein. Et monsieur commence strong, les finit strong et ouais inflation et changement de voix surtout à la fin les monsieur a parlé de l'Amérique. Et en termes de language ou que McCarthy pas vraiment trop intéressé sauf que tu parlé de achievement et George Bush de one weekend parce que c'était juste et moi que madame et
Kamala Harris, je trouve que lui pas vraiment gagné un profil de chef d'État. Par contre, je suis d'accord ensemble avec moi. Et me senti que et lui là, mais il pas vraiment gagné, il pas une présence si commandée. Soit bien l'électrique, c'est pas peut-être parce que Joe Biden était imposant dans mon lieu qui fait nous pas trop, même si les pays camper pour monter Kaweli, mais les camper trop souvent, ils ne sont pas jouer. Dans le public là, on voit que c'est celle républicain qui vraiment applaudit très très souvent, et c'est le Mitt Romney. Mitt Romney qui lui-même gagne un peu, bon, par contre, côté M. Campbell juste, et M. depuis au départ, qui est censé applaudir, sourire, qui gagne un air très jovial. L'autre nègre était là, par obligation, par protocole, je ne pas trouver que nègre, parce que M. délivre un bel discours. Yeah. Il délivre un bel discours que nous ne pouvons pas vérifier, on fait des bails. Il dit gros chiffres, nous ne pouvons pas vérifier, mais quand M. dit, je trouve que le politique, il n'y a pas vraiment traduit vraie réalité et état économie. Et les monsieur parler de job qui vient yo saisonnier, deux c'est job que Covid t'a perdu, que qu'a retourné encore une série de compagnies qui partent là, qui t'est fermé, qui a ouvert encore. C'est que c'est pas nouveau monde que vous rentrez dans l'économie, c'est un travail déjà qui rentre. Et en termes de vétérans, il dit, bon, point il y a bon, mais une différence entre un discours avec exécuter ça que il dit et les toucher vraiment en série de points sensibles. Et si que m'ta bali on grade dia suivant mon livre, m'ta bali on 8 sur 10. Même combien 8 excusez, 8 non, attendez bien en termes de discours, en termes de que il fait. Mais pour exécution, monsieur mettait en pile bagage sur le congrès et monsieur montre tout qu'il pas un team player. Si que au bon un bill, pas d'accord, m'a veto. Et il peut dire bagage ça plus très en pile fois il dit donc monsieur pas un team player et monsieur connaît déjà la grande pile opposition parce que House là en majorité. Mais je pense que les que ou gain droit de veto, mais c'est qu'à dire que pas retourner, attendez bien. Ça me tape dit plutôt si que vous voyez une loi que nous pas d'accord, m'a voyer tourner ba yo jusqu'à ce que vous corrigez. Donc je trouve que monsieur commence une bataille que la perdre quand même. Parce que nous sommes bloqués. Et nous connaissons que ouais, depuis sous Obama, nous avons vu que le comportement républicain était un petit genre pas professionnel. C'est pas tout là-dedans. Il faut que nous disions ça, deux, trois là-dedans. À ce moment encore, nous remarquons que il y a un pile là-dedans qui a les bouts et il y a un pile là-dedans même qui dit président, même genre ça a été fait en bas Obama, que le président menteur. Pas de menteur, non? Oh yeah, il y a une là-dedans qui dit liar. Et ouais que président chambre représentant il y a des côtés l'obligé de garder un gens parce que monsieur sont républicains, il y a des côtés le garder un gens parce que c'est pas comme ça il t'a remis pour partir conformer. Ça c'est une observation yo. Nous ouais que en pile bon on est parti démocrate là tout même peut-être pas li gon ti division gen là dans un petit gens plus extrême que l'autre mais nous ouais assoya que même ça un petit gens plus extrême yo they come together pour yo battre en pile bravo pour monsieur dans ça monsieur a dit yo mais gen en pile ba président couvrir da m'pa qu'on a gen en pile m'pa qu'on a gen assez temps pour nous couvrir tout mais ça me fait moi prend ça me quoi qui important pour communauté des points qui important parce que nous connaissons que gen pile kounya nous commencer ouais pour qui raison yo appauvrir immigration pour un pile monde qui a sorti en Haïti, Nicaragua et Venezuela parce que soit parler des gens monsieur vle économie pour évoluer, des travail qu'il a parlé, des bagages qu'il a demandé pour bâtir aux États-Unis, des factories qu'il a parlé, nous connaissons que ou pral besoin en pile main d'œuvre. Et m'a posé tête mon question, est-ce que c'est pour une projection qu'il fait
qui a prouvé en pile bagay pour immigration parce que gens de travail la parlé yo et c'est pas travail factory pas facile et m'pas croire que comme là tout ça. Non, oui, tout à l'heure, comme on veut dire ça, mais rappelons tout que d'accord, là, on est aux États-Unis, on a fait n'importe quel job, mais là, qui impacte les gains tout sur Haïti, c'est que c'est Brain Haïti qui a quitté le pays à ce moment-là. Même moi, je connais au moins 25 universitaires qui actuellement dans l'université et qui finit professionnels qui ont quitté le pays. Donc, next ça, on va venir prendre job McDonald's pour vivre. Mais il faut regarder qui impact, ça n'est pas question posée, non? Qui impact ça sur le pays, sur le pays d'Haïti en termes de développement. Là que on paye par les ressources, le capital humain, il crée plus mal que de bien. Oui, économiquement, ça va venir par le retourner à Haïti. Mais on a pris une grosse décision, ou quitter le coup dans les vagabonds avec les gens qui n'ont pas gagné trop d'éducation. Parce que nous avons vite en Haïti que ça a créé, que il y a n'importe 200 000, 2000, 3000 Haïtiens intellectuels qui quittent le pays pour venir travailler ça. Donc, on nous retourne la question qu'on y a un développement ou moins dire. Et créer job. Est-ce que c'est pour ça que les rentrées, bon, je pense que, et pas parce que monsieur dit que il réduit l'immigration, il réduit mon cap sur frontière entre 87 à 20%. Ça, c'est un moment que, ça veut dire que, moun toujours voulait rentrer, mais fois ça, les retourner sur frontière là, fois ça, les pas quitter, ils rentrer. Parce qu'ils ont appliqué Title 42 que dans notre champ, tu mettais. Donc, auparavant, vous étiez rentré aux États-Unis, mais qu'on n'y a pas rentré, donc on y a gagné moins de monde qui rentrent aux États-Unis, mais toujours même valeur monde qui vient sur frontière. Peut-être qu'il a réduit, mais pas toute valeur ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans le pays, ce n'est pas seulement Haïti, Cuba, Nicaragua qui a essayé de rentrer aux États-Unis, et Mexicains. Et Bohémien. Donc, il n'est pas vraiment réduit. Réduction, il n'est pas aussi gros, Jean-Monsieur dit là. So, vous pensez que c'est son jouet avec chiffre qui fait parce que t'es un incident côté que t'es un pile monde en bas pont et vous pensez qu'il manipule les chiffres là pour montrer que monde ça pas en bas pont et puis vous considérez que programme non. Bon, programme non bon jusqu'à présent, jusqu'à présent pas grand programme là. Parce que en plus nous pas espérer rentrer. Mais problème, Jean moi-même te pensé à faire programme plutôt écouter là c'est plutôt un guest worker programme. Et ça et comme ça même t'a suggéré donc Aïska pour aider me dire on guest worker programme. Les gens rentrer sous base d'une compagnie qui fait rentrer, ils viennent travailler directement. Pour mon pas venir sous épaule monde qui fait rentrer. Là c'est comme ça que vous faites ou rentrer professionnel, c'est vrai ou ka rentrer pour une série de jobs tout que on haïtien qui fait université pas venir faire. Donc on a bien choix qu'on y a là mais là fait que vous fait qu'on y a des frères qui te fait université, qu'on y a qui pas travail faire rentrer, mais me retirer on force en Haïti. Encore une fois, je pense que le projet programme pas li bon pour un haïtien qui pas jamais espérer rentrer aux États-Unis, li bon pour un haïtien qui pas bien qu'un espoir du tout, mais pays qui va souffrir plus là, c'est Haïti, laissez pas arriver dans l'air pour nous décider pour le bien d'Haïti parce qu'il y a trop de qui étaient pays. Et on l'autre petit bam d'ap ajouter sous ça dit à Dark. Je crois que pour nous même qui dans diaspora qui a vivre ici à un petit bout de temps, moi espérer en pile nous pral créer des contenus pour montrer moun qui fait rentrer ici pour yo pas aller directement non job dans jardin ou sinon al travail pour McDonald's ou été passer toute vie à faire un minimum wage n'a regarder moun qui sortent dans l'université parce que petit messieurs dames ça yo en pile connaissance. On guide yo, on dit yo qui côté job yo pour aller parce que si vous regardez kounya actuellement da job yo c'est dans healthcare, c'est dans science, job yo c'est dans computer. C'est pas juste qu'on est qui gens pour utiliser ouvrir un computer non, mais qu'on qui gens pour ranger, qu'on qui gens pour faire code, qu'on qui gens pour faire un pile bagage non computer, c'est la job là. C'est que sous jeune dans université qui entre boy ici, moi conseille yo aller l'école, aller apprendre langue nan bien.
Et puis, continuer avec éducation. Bon, Et choisir. D'ailleurs, dans forme, il y a un monde qui plan que ou bien pour moun ça pour lui apprendre pour parler anglais, qui plan pour l'école. Donc ça c'est un message qui est au bas et pas seulement vin travail. Exactement. Parce que sous le job que monsieur a proposé job manufacturing c'est pas ancien manufacturing. N'a pas les bâti machine électrique, n'a pas les bâti panneau électrique ou sinon qui a une relation avec computer. Tout ça la parler c'est un paquet de job scientifique. Et si dans 5 ans qu'a venir là ou geton well déjà et AI OK get a fait tout ça que ou moun besoin pour le faire. So ou même focus sur ta supposé qui gens pour me ranger robot ça si robot ça pas marcher. Parce que gen des restaurants son robot vient servir moun. So pas carré ton serveur toute vie. So si son robot vient servir moun nan qu'on y a prendre job ou lo al dans Walmart, son machine qui prend place cashier. So l'important pour apprendre peut-être ranger machine ça, manufacturer machine ça. C'est que robot grand candidat qui dit ça dernièrement là dit que un candidat monsieur était dans candidat pour démocrate. Il dit robot pas prendre job moun. Au contraire robot créer opportunité pour venir plus riche. Vous comprenez? Exactement ça que lui d'accord avant. Il y a un robot qui va le cerveau mais qui j'en connais et ranger robot les liens pas. Exactement. Et en avancé, on parlait des parties Medicare, Medicaid là. Parce que la communauté noire a un pile moun qui a plus que 70 ans, ou 65 ans pour nous dire. Et nous connaissons, nous avons un pile moun qui fait sucre, et un pile moun qui fait tension. Mais là, on a parlé de sucre, il a parlé de insuline qui était cher en pile. Bat connaît, il pas son loi, côté que insuline non, descend pour $35. Parce que on va l'insuline pour moun qui fait sucre le plus souvent qu'on a combien paquet l'argent $400-500 et ça pas moi pour acheter. Et s'ils font cap vrai pour moun qui grand moun pour $35 moi conseiller moun k'ap gade nou là sou gen maman qui boy si ma tante ou tonton papa ou commencer garder bill ça yo pour make sure que ou pas payer plus cob pour insuline pour médicaments que maman a pas besoin. Dans partie ça, je crois que c'est très important pour moun qui dans l'âge avancé. On connaît d'accord parler OK, il parle en pile bagaille pour moun qui dans l'âge avancé et nous même qui jeunes qui ça qui bénéficie nous gain, m'a quitter la bord de ça. Mais fais un peu l'attention. Il y a un dialogue mélangé avec un monde qui dit bon, on va pas dire mon dit. Yeah. C'est pas question que nous comptons grand monde non parce que même ouais nous sous focus monsieur c'est et senior citizen il y a un problème li parlera li effleurer Obamacare affordable qui pour tout le monde mais tout focus là on prend exemple souligne effectivement monsieur était en august et en août il était voté loi il était passé loi qui était l'Inflation Reduction Act côté que monsieur mettait $400 millions pour healthcare, pour réduire le médicament ça et qui vraiment bon pour grand et moun ça mais faut regarder bien tout c'est pas un cadeau que lié ou pas regarder que c'est plus taxe qu'il va payer et pas tout arriver dans affaire monsieur Joe Bagay pour dit que si que on fait on millionnaire doit payer même par les cob avec on professeur de l'école mais pour système taxe là lui-même et Léon comme monsieur dit tout ça me bien content de dire pour démocrate qui dit que dans l'autre champ c'est voler que il y a système n'a pas ou opportunité pour pas payer en fait de taxes et c'est ça nous te parle c'est ça nous te ou songe l'en t'a fait coup dernier interview sous taxe Jean moun yo te fâché parce que jeune t'a dit qui Jean pour prendre avantage de système. Et ça, du système n'a pas faire. Il pas acquis aucun monde de qui prend bénéfice. Il dit on range le système non. On range le système non pour yo payer même va. Ranger là tout l'homme que vous dit que ou pas faire ou pas augmenter taxe sous billionnaires sous qui riche. Ça que nous parlons de comprendre hier, c'est la bonne vraie plus comme dans poste d'état. Mais et next ça même il va perdre du coup.
Donc, il y a un bon train de vie, il y a une bonne projection. Pas étonnant que les messieurs augmentent les taxes là, et on parle que va augmenter le prix ça dire prix en pantalon, ou pas ouais inflation on parle plus. Et c'est ça que nous-mêmes nous ouais que pour nous comprendre. Et les toujours dans les texte là, monsieur dit que il réduit l'inflation. Et pas vrai. Et pas vrai. Federal Reserve réduit l'inflation. Il crédit sur le pour lui. Même si vous avez dit qu'avec Federal Reserve, nous, parce que Federal Reserve lui-même, il crée une demande, il augmenter taux d'intérêt par un petit 0,5%, qui fait qu'on a l'inflation en descend. Mais il pas descend, il descend, mais il pas moins que le était pour office. Le était pour office, il était moins cher. Donc, est-ce que vraiment l'Amérique a coûté plus comme la Caillou? Non. Nous toujours aller dans Walmart pour voir que prix on ça dire vin piro. Il pas aux gens nan prix que nous-mêmes nous ca afforder pour nous ca gagner assez pour nous voyer dans pays nous. Parce qu'il est toujours plus cher et il continue à plus cher et monsieur a accusé et guerre Ukraine a accusé Covid. Non. C'est police, c'est loi que monsieur Météo qui cause que l'économie dans l'état ça parce que monde vient pas investir dans l'économie. Si nous te gen un peu le temps, bon, faut mando ça quand même parce que nous croit gen moun qui pourra poser question ça. Qui sont pensé li te ka fait instead? En termes de qui ça? En termes pour ranger situation économique là actuellement. Non, on préside, on gouvernement pas qu'à ranger système là, c'est Federal Reserve qui c'est un banque pour nous comme ça qui a arrangé ça et secteur privé. C'est créer plus d'hommes. Ça, mais on va faire même, c'est passer loi et pour réduire taxes que nous avons payées. Et nous gagnons une économie qui dépend de la Chine. Il faut que nous ayons moi 10 corpos économie pour nous importer moins, mais pour nous permettre que les entreprises américaines qui sont rien pour produire plus. Imaginons que ou tellement faire pour les businessmen payer taxes, ils sont obligés de quitter les États-Unis. Il y a aller au Mexique, il y a aller et la Chine, il y a aller à Haïti, parce que nous avons les beurs qui pourront marcher. Si l'ex a été côté aux États-Unis, on a produit les États-Unis avec taxes qu'on va faire au pays, on ne peut pas acheter un iPhone, on ne peut pas acheter un sac d'huile, on ne peut pas acheter un produit parce que on a vendu n'importe 5 000, 10 000 dollars. Donc, il faut que l'ex a créé une nouvelle loi, même Jean Trump a essayé de faire. Inviter les gens à retourner, il dit que si vous êtes américain ou gagnez une entreprise dans le pays étranger, venez retourner ou pas payer taxes pour 5 ans. En pile, de retourner. Mais monsieur, qu'on y a les mêmes lits, il veut pour moun ça payer taxes encore. Il a tourné dans le pays ça encore pour créer l'autre job dans l'autre pays. Est-ce qu'on pensait parce qu'il parlait pour build America, to build products in America, pour bâtir des produits aux États-Unis. Moun qui pral faire ça, c'est moun qui gen kobyo pour qui investit dans ça. Est-ce que vous pensez que ça pral un problème? Pas bon problème vrai, mais qui genre de job que monsieur pral faire? Est-ce que c'est produit de base là ou bien c'est et pour faire build back better parce qu'on dit bon bah le build back better, c'est pour faire et pour infrastructure, faire highway. Mais en pile là-dedans, c'est faire route, faire pont, for highway, problème avec avion, aéroport, tout bas ça. Oui, mais Jean-Michel voulait faire là, attendez bien. Jean-Michel voulait faire là, il toujours été dans un cadre qui est dans style ancien, il n'est pas moderne. Il n'est pas moderne. Donc, si vous avez pour ça qu'on va voir que monsieur Elon Musk a compété dans la compétition contre monsieur. Il va se proposer une série de bâtiments plus modernes qui a coûté plus comme certes, mais qui est plus rapide, plus durable, qui a remplacé le système train que monsieur déjà essayé de faire en Californie. Mais là que vous voulez faire un aéroport, par exemple, il dit que si le monde pas payer, non, monsieur pas qu'à fédéraliser le secteur privé. Si que vous faites comme ça, comme si vous avez investi comme vous faire, comme vous avez taxe là pour le cas, et bien, ça va les subsidize. Pour les cas, une subvention pour payer moins. Ça, pour lui, c'est fait plutôt. Encore une fois, il a toujours fait ça, mais quitter l'État fédéral là dehors de ça, encourager l'entreprise
et créer plus de jobs. OK? Encourager à créer plus de jobs parce que si il y a plus de jobs qu'à créer, comment on peut faire ça? Ou qu'à bailler un cob pour créer plus de jobs et en plus pour réduire sous prix que vous payez ticket. Mais ou pas les cafés. Mais là que vous dites que pour petit monde voyager gratis sans que vous pas détailler comment que vous pouvez faire ça, vous pas faire l'état sur yo, et bien pas un problème non. Avion gagné 50 chaises, la petite 10 pour petit monde qui pas payer et puis 40 là, ou te prendre un ticket pour $20, là faut payer $30 parce que les pas perdu pour vous-même. Même gens pour hôtel là tout. Yon nan pour monsieur dit qui est important c'est dossier crédit 4 là. Ça c'est une bague tuer à Amérique. Yeah, interest rate là. Oui, parce que quel que soit crédit que vous gagnez, même si vous gagnez 840 à 800, vous payez un crédit 4 entre 18 à 29%. Yeah. Ou pas faire comme ça. Et si que vous pas payer, vous gagnez un lettre que vous payez 30%. Yeah. Et il mentionné, il voulait mettre lettre fee à descendre pour $8 en bas à quelqu'un. Non, ça c'est pour overdraft. Overdraft, ok. On va parler de là. Yeah, overdraft là. Donc, ça c'est, tout ça, yo bon. Mais qui plan bien pour ça? Parce que vous pas passer au l'autre, ce que vous passez au l'autre. Ou vient créer un problème pour nous, c'est que vous même pas augmenter on sait de produits pour plus difficile pour un montant pour nous un crédit card. Donc oui, discours est bon, mais rappelons que ce sont des promesses de campagne que vous avez. Et projet Build Back Better, Bringing Job en Amérique, c'est un projet en 10 à 20 ans que lié. Oui, il a lancé, mais il faut que il gagne support parti par là avec support parti républicain. Donc c'est un pic, c'est un bel espace que il gagne pour lui dire mes promesses que il fait. Mais tout ça que il dit que il fait déjà nous avons fact-check et nous parlons que chiffre pas vraiment en synonyme avec ça qui fait sur le terrain. OK. Bon, et avant nous prendre une dernière question, Doc, et gon bagay que m'damon aborder bien vite, parce que m'kwe ça affecte communauté nous en tout, parce qu'il parlait de police brutality. M'kwe que li aborder question parti ça bien, parce qu'il n'est pas en est accusé tout policier, il juste demandé que pour policier qui fait ça ou pas doit faire to hold them accountable. OK? Et pour nous gagner presque même droit à tout, policier a gagné l'el sorti là le travail, il gagne expectation, il gagne droit pour tourner la cali. C'est même gens tout nous même tout en tant que noir, l'en sorti quitter la cali nous dans l'activité nous supposé tout gagne même droit à tout pour ne pas tomber en bas police brutality. So moi te abordé question ça parti ça bien. Mais problème qui gagne nous pas ouais aucune législation pour aborder ça. Non, ça que moi aimé que monsieur dit, monsieur va parler de police et racisme. Il parle de brutalité, il parle de formation que recevoir. Exactement. Et quand l'article moi il me dit que est-ce que vraiment c'est police brutalité ou bien police raciste police. Donc monsieur mandé pour congrès faire police réforme. Les police réforme non, il parle tout de formation que recevoir. Et vous parlez que mon article que j'ai publié l'année passée après mon Florida, il y a un podcast que j'ai pour publier de monsieur Rousseau, ça côté que l'important pour le peuple à commencer à comprendre et monsieur il fait le clair, il dit le clair. Il n'est pas mentionné raciste, il n'est pas mentionné que c'est noir ou bien blanc. Il dit que police yo violent et il attaché violence à yo avec formation que vous recevez. Il dit en former policiers yo mieux pour qu'on qui pour intervenir pour pas créer plus de dommages que ça. Donc ça encore une fois, il pral dépendre qu'on y a depuis parce que formation pour recevoir il là depuis en 98 que loi ça écrit donc pour reformer police là, excusez. Bah une formation qui a rapport avec droits humains, qui a rapport avec droits humains. Nous avons droits humains avec les libertés d'expression. Donc, je pense que lui bien abordé les libertés qu'on a pour le Congrès américain
connaît comment que yo pral et refonter loi ça pour policiers yo protéger pour nous-mêmes tout qui nous des blancs pour nous protéger. Bon c'est que monsieur bien ça bien abordé. Ça m'kwe bien abordé. Dernière question Dark et m'kwe que ça important pour tout le monde qui dans la communauté noire. Qui jan ou State of the Union ça? Qui jan li pral affecter communauté noire? Dans both positive et négatif. Là on parle de communauté, on parle de communauté haïtienne, diaspora haïtienne. OK? Qui jan ou elle pral affecter nous non qu'elle est positif ou qu'elle est négatif? Non, et li positif dans le sens que li bay diaspora on possibilité pour yo organiser. Yo connaît ça le bottom line, yo connaît qui ça démocratie voulait et yo connaît démocratie penser que tout haïtien a voulu démocrate, l'important pour leader qu'on a commencé éduquer population pour pas déclarer vote chaud. Pour pas déclarer vote chaud et pour nous comment nous influencer et relations internationales entre Haïti avec États-Unis. Et est-ce que il y a un aspect négatif? Non, pas un aspect négatif. Moi, aspect négatif, c'est que les messieurs allaient Florida encore l'autre année pour le mettre à genoux devant Haïtiens pour nous pas perdre dire que ça fait parole là, il pas suffit. Il pas suffit pour Haïtiens et pas pour nous prendre comme ça pour nous dire tonton Biden merci pour TPS, merci pour ça parce que l'autre pays a gagné mieux que ça. Parce qu'après 2 ans, il y a un boom, mais encore, attendez bien. Oh, après 2 ans que monsieur pas gagné l'élection, si Trump ou bien Salah a gagné l'élection, ou bien DeSantis, il ne va pas continuer avec les programmes. Il ne va pas demander qu'on y ait prolonger. Est-ce qu'il y a voulu retourner? Donc c'est pour ça qu'il est important pour Haïtiens commencer à organiser, pour commencer à faire vote sur la tourner 11 âmes, ou bien 40, qui ont dingo. Devant figure démocratique républicain pour dire si dim qui l'ont gagné pour programme pas maintenant avant que vous votez pour eux. Donc exactement parce que spécialement il fait un genre stratégique parce qu'il fait elle pral expirer c'est pral dans même année presque dans même année élection parce que 2024 son pral année élection ou après c'est seulement 1 an dans ba ou qu'on pral commencer penser est-ce que faut me voter pour un démocrate ou sinon pour me voter pour un républicain qui gens moun ça qui pral dans position présidentielle là ou sinon dans Sénat dans chambre des députés qui gens yo pral aborder sujet immigration ça qui avec moun qui pral get en boy ici qui pral passer 2 ans boy ici et li fait bien et ouais yo renouveler TPS là encore et TPS ça pral tomber dans même catégorie encore dans année élection encore. Oui, là-bas ici, la créé un politique haïtien autour de la rue, a demandé de TPS renouveler programme et parole là. Donc il pas créé un possible pour leader haïtien au Chita pour au moins 5 ans pour dire qu'il a quitté l'immigration de côté. Chaque année on parle que c'est immigration qui parle toujours là parce que nous pas vraiment gagner des leaders qui ça commander. Nous avons contact yo. Nous avons contact, nous avons leader. Moi, mais j'en dis là. Oui, nous lever du contact ça pour bien être et Haïti directement ou bien Haïtien qu'aux États-Unis. Mon cher et Dak, un bel rallye et il y a un pile bagay tout te couvrir, nous pas finir tout ça soir. N'a profité di moun yo altande podcast Azazel là parce que te met ton podcast de yol du tande là on garder State of the Union non mais espérer en pile nous te garder et parce qu'il est très important pour nous faire ça et m'ko la porter des 3 autres podcasts pour nous peut-être demain si Dieu veut faire semaine là et pour aider comprendre ça qui passé moi même dans opinion pam m'a toujours dit nous m'a chercher avantage communauté pam non parce que toute l'autre communauté yo c'est ça y a fait y a chercher avantage soit ouais moi même Adak a fait assoya gen l'autre communauté qui a fait même genre tout yo là pour yo di communauté yo qui avantage pour yo prend dans situation même qui ça m'a dit ou vinn là pour 2 ans chercher opportunité pour aller l'école apprendre un bagage qui pral aider moi connais en pile nan nous remen job office ça veut dire nèg là nèg veut dire li vle c'est politicien pour lié c'est diplomate pour lié c'est mesdames yo c'est secrétaire pour lié mais faut me dire dans position ça yo
li difficile pour augmenter salaire ou sinon genre de vie ou. Ma mando pour focus dans position scientifique yo. Médical, focus sur ça. Computer, focus sur ça. Tout ça gen en affaire avec AI, artificial intelligence, focus sur ça. OK? Kon ki jan yo fonctionner, mais tout kon ki jan pour ranger si gon problème kon ki jan pour manufacturer parce que c'est là opportunité pour aller. Opportunité dans job ap là, opportunité pour créer propre business pour ap là. OK? Et c'est là m'ta mon concentré. Pour moun qui dans Medicare, Medicaid yo, qui gen famille yo, maman yo, papa yo, petit yo. Li temps pour nous commencer à penser à moun sa yo parce que ça devine river sou pas payer attention avec moun sa yo, c'est dans poche parce que maman et papa pas travailler encore parce que grand moun yo prend pension, c'est dans poche en pile dépenses pour aller sortir. So, faut qu'on continue, faut qu'on font effort pour évaluer pour garder qui ça qui a passé pour moun sa yo, qui genre de bénéfices que yo même yo ka recevoir ou sinon yo getan gagné déjà. Monsieur pas de focus en pile sur partie immigration, pour elle te broche les bien vite, les retire col dans ba immigration bien vite, mais nous connaît immigration important. C'est pas trop coin dans programme parlons nous. Même si nous va ça pour moi, bon équipe m'en protéger yes, border. Et ça fait me dire li aborder bien vite, li demander pour voter, mais li quitte ton porte pour sortir. Il dit même s'il n'est pas d'accord, mais au moins voter pour me l'argent pour me protéger border. Et au même laisser ça, ouais, même à tout ça, en pile républicain yo, et qui te après les bouts de ça. Et moi espérer genre de travail qui n'a fait là Edo, m'a bay dark dernier mois, on va m'aller. Moi espérer genre de travail ça Edo, nous espérer wa share li avec des trois autres monde, wa abonner avec channel nous yo pour qu'à continuer joindre dans information ça. Oui, information ça doit c'est pas information qui entertaining, qui a pour rire tout le temps ou sinon qui a bon plaisir tout le temps. Mais là, sur Azazel Podcast, sur Ouvri Barrière, information à barou yo, c'est information qui a changé vie ou, c'est information qui a changé vie petit tout. OK? Pas feel good info yo. Pas feel good info yo. C'est information pour changer vie ou, c'est information pour changer vie petit tout, vie madame ou, et nous espérer que Wachel plus avec l'autre monde et parce que me connais si moi même avec Dark te fâché avec l'autre là nous t'a jouer avec l'autre me connais en pile dans nous t'a courir parler sur ça ba opinion nous qui genre de nèg ça on qu'on parler tout ensemble qu'on y a mais a jouer avec l'autre well yeah, exactement so genre d'information ça important d'abord dernier mois ça que vous dit on bagage important que gain l'autre communauté qui fait même travail ça sauf que on veut support. Oh yeah. Nous parlons nous-mêmes. Oh yeah. Nous parlons nous, mais nous continuons à faire nous-mêmes. Exactement. Un Mexicain fait ça là, un Portoricain, un Africain, un Dominicain, ou après que lui aussi probablement la vie a regardé. Oh yeah. Parce que même le compte ça qui et même checker l'autre. Oh. M'checker tout. Pendant ma parle avant m'a checker sur YouTube, m'a regarder différence là. Oh ouais différence. Parce que même moun sa yo montre yo qui j'ai pour apprécier ça qui est bon et pas uniquement ri content jouer donc pas comme c'est pas non très difficile c'est difficile c'est pas exemple que lui pas intéressé ensemble avec lui mais quand même nous c'est monitorer ça même si que ou faire un bagage moun pas même si que li bon faire quand même exactement. Et nous apprécions moun qui rete là qui a regardé. Ça c'est bon moun yo qui rete qui a regardé, qui passionné, qui a posé questions et qui a cherché information. M'pa connait sous recevoir un pile question là parce que commentaire yo suspend monter. Nous soit commentaire critiquer pas question c'est commentaire on cap critiquer et discours ou on cap applaudir discours. Good. OK. Well that on met parler. Donc non, ça c'est faire pense que nous faisons bel travail nous parce que et nous t'a sauté bien l'autre haïtien on a qui dit là et pour quelle raison il pas quelqu'un haïtien et non événement donc qui même qui a une sur l'autre page qui dit mes amis à me parler tété
à Fernando avec guerrier à parler de ça. Non, mais chaque moun yo, m'pa remen le yo fait ça parce que chaque moun yo gen travail pa yo y a fait. Vous comprenez parce que m croit que travail yo a important dans société non parce que moi-même tout moi-même tout l'été a parlé de gang, besoin qu'on qui est-ce qui gang, besoin ouais visage yo même parce que si mal rencontrer annexe en côté pour me connaître exactement qui est lié. Ce travail là important. Les fait Oh non non non, il pas facile comme ça dak. Parce que m'pa konn si pour Haïti mais pour boy ici a, m'pote pas nan légal. Et c'est bon celle qui dans machine. M'pote pas mieux légal. M'pote pas mieux légal. Et c'est pas celle qui dans machine. But yeah, so m'crois que chaque monde ça a travail par yo dans communauté a. Même quoi que nous pas besoin de rester focus sur ça parce que ou supposé prendre ba yo pas dose ou besoin qu'on information ça qui est-ce qui a fait Haïti injustice qui est-ce qui a fait gang qui est-ce qui gang mais même gens tout faut qu'on connaît qu'on doit vivre là qui opportunité au gain là-dedans qui opportunité au cap prend qui décision qui a prend sous non qu'on pas même au courant parce que là on paye taxe là on paye un peu l'argent en pile moun a prend décision pour ou pas même connaît ou pas au courant qu'on est au compte ou même. Exactement. De pour pas au courant compte le prendre ou pas présent et ou regarder où nous est vide là et gon côté dak ou di gon moun qui mentionné ou pas ouais en ken haïtien t'es invité pour State of the Union. Est-ce que ouais ou pas poser tête pour qui ça depuis qu'il est nous gagner haïtien conséquent qui boy ici qui dans gouvernement boy ici et nous ouais qui ça qui a passé en Haïti. Nous ouais qui gens Haïti a souffri pour qui raison nous pas gagner yon moun même yon moun qui était là en tant que représentant pour qui pour les présidents parler pour dire Haïti c'est pays voisin nous lié yo assassiné un président dans Amérique là et nous gen so dans audience là qui a représenté Haïti là nous voulons faire connaître nous là n'a kembe faire avant n'a besoin de justice c'est là li fait pour Ukraine ambassadeur Ukraine nan te là li longe doit sous lui même li fait le camper pour moun applaudir même pour parler des pays Ukraine pendant ce temps Haïti pays voisin non qui 90 minutes à Miami hein, qui a passé un péripétie kounya là qui s'entendait zéro so ça veut dire que message ça c'est pour leader nous yo leader haïtien nous yo fait travail nous travail là pas fait travail nous c'est pas une bataille pour TPS c'est pas une bataille pour immigration seulement fait travail nous et si nous pas ka fait travail nous move to the side et quitter moun qui ka fait travail là c'est pas passer messieurs dames nous yo c'est pas passer compatriotes nous yo non bêtise donc ma bon dernier mois moun yo a fait émotionnel et Gladys Eugène moi quand je dis c'est bien que me pas aller commenter ou parce que m'pas c'est un moment ça termine pour quand même et parce que nous trouve ça fait plaisir que vous suivez à la fin pour cela nous besoin courir road pour nous voyer dans le congrès et m'pas croire que c'est pas attendez bien on pas nous parler de comprendre États-Unis chaque monde qui dans le gouvernement gagne une mission spécifique OK et ou te Karine Jean-Pierre comme moi ici nous gagnons et Patrick Gaspard comme haïtien. Nous gagnons une chambre des députés qui sorti Miami. Oui. Non. Nous crois pour non ni c'est chez là, est pas vrai? Non, chez là il pour state, il pas pour congrès mais Non, nous gagnons un haïtien qui dans chambre des députés. Pas comme chez là, il pas congrès mais il dans niveau local, c'est dans niveau état. Non, da m'ka confuse non. Nous gagnons haïtien qui dans chambre des députés qui c'est un représentant qui Washington DC. Je crois que il était même fait une interview sur une station New York yo. Elle t'a demandé je crois elle était plus t'a demandé pour voyer troupes en Haïti pour aider. Oui, comme chez là. Non, il c'est congrès et pour district Coigny. Il pas pour Florida, il pour niveau état. Il pas dans congrès? Non, il est congrès Florida. Non, oui chaud.
Ok, m'a quitté parler parce que me songe yo dit que Mamzelle c'est dans congrès Mamzelle pour une state assembly. OK. Nous avons confirmé, mais il n'est pas dans le congrès américain, il est dans state legislature ou bien state assembly. OK. Yeah. District 20. OK. Yeah. Yeah. No, Mamzelle son freshman congressman, Mamzelle t'es en 2022 dark. Sheila McCormick. Non, pour cette Florida, pas vrai? No. Not pour state Florida. Congrès américain, oui. Non, Florida c'est des républicains, c'est Rick Scott avec Rubio. No, that's Senate. That's the Senate. I'm sorry, that's the Senate. I'm talking about dans chambre député. Gen yon haïtienne qui dans chambre député noni, c'est Sheila McCormick. OK. Yeah. N'a vérifié. Merci pour l'information. Je pense que tu es dans le niveau assemblée. No. Congress, yeah, newest member of Congress. OK. Matter of fact, bon, ou connaît une technologie, peut-être c'est moi qui a fait une erreur, t'as l'air. Non, moi je fais rien, moi qui fais rien, j'ai raison. Moi je fais rien. Ou jeune. Ça c'est lui, une photo là. Mais pas comme Michel là, il y a Chef Philus. Yeah. So, qui dans congrès. OK? Yeah, moi te fais erreur. Okay, good. So, at least we know. So, on va continuer, Dark. Parce que il y a plusieurs, moi j'ai affaire de 27 et bon pas sûr combien moi j'ai 27 et députés dans le Congrès américain. OK. On continue. So, n'a quitté. Est-ce que il y a un peu l'autre commentaire, moun qui mentionne ça, nous dire merci un peu. C'est commentaire pas question que OK, good. Même moi pour plus fort. Donc, all right, well. Merci. Oh yeah, ça c'est fin Dark et m'apprécie que vous prenez temps pour venir là ensemble avec et puis pour nous faire travailler ça et il pas facile, j'en nous dit moun yo, mais n'a continuer faire parce que nous même nous baillons différents, un gens différents, nous toujours inviter n'importe monde qui veut partager connaissance ça tout, qui veut faire travail là, qui besoin qu'on qui gens pour le faire, qui besoin conseil, hey right here, man, nous pas aucun problème avec aucun monde. N'importe monde qui veut venir, veut faire même genre affaire, n'a montre qui gens pour faire parce que objectif là, c'est pour nous éduquer communauté noire. Objectif là, c'est pour nous chercher un gens pour nous est-ce que communauté noire ca vinn plus riche légalement. OK, objectif là, c'est pour nous chercher pour nous qui gens nous ca sorti dans situation que nous trouver tête nous non seulement en Haïti, boy ici à tout. OK? So ça c'est objectif là et ça fait nous inviter n'importe monde qui est populaire, qui est pas populaire, popularité pas garder nous boy ici, comprendre? De pour gain connaissance on veut partager, nous ouvrir plateforme ça pour. OK? Yes. Là nous t'a danser tout tourner là. C'est popularité. Mais faut me dire tout, m'apprécier monde qui garde nous jusqu'à la fin. C'est monde ça qui est important pour moi. Pas monde qui pas garder, monde qui prend temps yo, qui vient là, qui chita, qui commente, qui bail commentaire, qui like page là, qui parle ensemble avec nous, qui ba opinion nous, qui est opinion d'accord, qui est opinion pas d'accord, moun ça aussi moun conséquent yo, nous important en pile et nous apprécier ça tout. OK, merci. Merci tout le monde et nous espérons n'a pas une bonne soirée et merci parce que vous êtes là, Doc. Merci encore et I look forward for the podcast tomorrow, okay? Because I know you're going to have a new one. So Here we go. All right, y'all. Good night, everybody. I hope everybody's doing good tonight. Moi, espérons nous tous en forme. Merci en pile. Kembe la palage. Nous apprécions. Nous pratiquer, à ça pas bon, semble n'addicté. Moi, trop crime, même je fatigué. Nous sans pitié, nous pas jamais tenter. Semble c'est qu'à nous habiter. Même pour famille, nous pas de pitié. Good night, everybody. Good night.